conduct an interview. 面接を行う。The HR team will conduct an interview this afternoon. 人事チームは今日の午後に面接を行います。The HR team will conduct an interview this afternoon. Attend a conference. 会議に参加する。Our team will attend a conference in Singapore. 当社のチームはシンガポールの会議に参加します。Our team will attend a conference in Singapore. Go on a business trip. 出張に行く。She will go on a business trip to Paris next week. 彼女は来週パリに出張に行きます。She will go on a business trip to Paris next week. Make a profit. 利益を出す。The company managed to make a profit last year. 会社は昨年利益を出すことができました。The company managed to make a profit last year. Check the inventory. 在庫を確認する。Please check the inventory before ordering. 注文の前に在庫を確認してください。Please check the inventory before ordering. Process a refund. 返金処理をする。We will process a refund within 5 business days. 5営業日以内に返金処理を行います。We will process a refund within 5 business days. Quality control. 品質管理。Quality control is important for our products. 当社製品には品質管理が重要です。Quality control is important for our products. Salary increase. 昇給。She received a salary increase in April. 彼女は4月に昇給を受けました。She received a salary increase in April. Sign a contract. 契約に署名する。The supplier will sign a contract today. 仕入れ先は今日契約に署名します。The supplier will sign a contract today. Renew a contract. 契約を更新する。We decided to renew a contract for another year. もう1年契約を更新することにしました。We decided to renew a contract for another year. Negotiate a price. 価格交渉をする。We tried to negotiate a price with the vendor. その業者と価格交渉を試みました。We tried to negotiate a price with the vendor. Arrange a meeting. 会議を手配する。Could you arrange a meeting with the design team? デザインチームとの会議を手配していただけますか？ Could you arrange a meeting with the design team? Cancel the order. 注文をキャンセルする。The customer wants to cancel the order. 顧客は注文をキャンセルしたいと言っています。The customer wants to cancel the order. Ship the goods. 商品を出荷する。We will ship the goods by air. 商品は航空便で出荷します。We will ship the goods by air. Track the shipment. 出荷を追跡する。You can track the shipment online. 出荷状況はオンラインで追跡できます。You can track the shipment online. Delivery fee. 配送料。The delivery fee is included in the price. 配送料は価格に含まれています。The delivery fee is included in the price. Market research. 市場調査。We conducted market research before developing the product. 製品開発の前に市場調査を行いました。We conducted market research before developing the product.
advertising campaign. 広告キャンペーン。The advertising campaign starts next month. 広告キャンペーンは来月始まります。The advertising campaign starts next month. Corporate policy。企業方針。Please follow the corporate policy on travel. 出張に関する企業方針に従ってください。Please follow the corporate policy on travel. Company headquarters。本社。Our company headquarters is located in Tokyo. 公社の本社は東京にあります。Our company headquarters is located in Tokyo. Branch office. 支社。She moved to the Osaka branch office. 彼女は大阪支社に移動しました。She moved to the Osaka branch office. Maintenance work. メンテナンス作業。The elevator will stop for maintenance work. エレベーターはメンテナンス作業のため停止します。The elevator will stop for maintenance work. Finance department. 経理部。The finance department reviewed the budget. 経理部が予算を確認しました。The finance department reviewed the budget. Onboarding process. オンボーディングの手続き。The onboarding process takes 2 weeks. オンボーディングの手続きは2週間かかります。The onboarding process takes 2 weeks. Client meeting. 顧客との打ち合わせ。I have a client meeting after lunch. 昼食後に顧客との打ち合わせがあります。I have a client meeting after lunch. Make a decision. 決定を下す。The team will make a decision by Friday. チームは金曜日までに決定を下します。The team will make a decision by Friday. Take responsibility. 責任を取る。I will take responsibility for the mistake. 私がそのミスの責任を取ります。I will take responsibility for the mistake. Under budget. 予算内で。The project was completed under budget. プロジェクトは予算内で完了しました。The project was completed under budget. Over budget. 予算超過で。The plan is slightly over budget. 計画はやや予算超過です。The plan is slightly over budget. Monthly report. 月次報告書。Please send the monthly report by Monday. 月次報告書を月曜日までに送ってください。Please send the monthly report by Monday. Annual report. 年次報告書。The annual report will be published in March. 年次報告書は3月に発行されます。The annual report will be published in March. Project budget. プロジェクト予算。We need approval for the project budget. プロジェクト予算の承認が必要です。We need approval for the project budget. Meeting room. 会議室。The meeting room is on the 3rd floor. 会議室は3階にあります。The meeting room is on the 3rd floor. Payment terms. 支払い条件。The payment terms are net 30 days. 支払い条件は30日以内の支払いです。The payment terms are net 30 days. Invoice number. 請求書番号。Please include the invoice number on the form. フォームに請求書番号を記入してください。Please include the invoice number on the form. Security badge. セキュリティバッジ。You must wear a security badge at all times. 常に
セキュリティバッジを着用してください。You must wear a security badge at all times. Public holiday. 触及 The office will be closed on the next public holiday. 次の祝日はオフィスは休業します。The office will be closed on the next public holiday. Employee ID. 従業員証 Please show your employee ID at the entrance. 入り口で従業員証をご提示ください。Please show your employee ID at the entrance. Remote work. リモートワーク Our company allows remote work twice a week. 当社は週2回のリモートワークを認めています。Our company allows remote work twice a week. Flexible hours. フレックスタイム制 The company offers flexible hours for parents. 会社は子育て中の社員にフレックスタイム制を提供しています。The company offers flexible hours for parents. Dress code. 服装規定 The dress code is business casual. 服装規定はビジネスカジュアルです。The dress code is business casual. Travel expense. 利弊 Please keep receipts for every travel expense. すべての旅費の領収書を保管してください。Please keep receipts for every travel expense. Expense report. 経費精算書 Submit your expense report by Friday. 経費精算書は金曜日までに提出してください。Submit your expense report by Friday. Safety guidelines. 安全ガイドライン Follow the safety guidelines in the factory. 工場内では安全ガイドラインに従ってください。Follow the safety guidelines in the factory. Product quality. 製品品質 We never compromise on product quality. 当社は製品品質に一切妥協しません。We never compromise on product quality. Risk management. リスク管理 Risk management is part of our training. リスク管理は研修の一部です。Risk management is part of our training. Immediate supervisor. 直属の上司 Please talk to your immediate supervisor first. まずは直属の上司に相談してください。Please talk to your immediate supervisor first.